Less than 30 years after the fall of the Berlin Wall, divisions in the country are deepening along that same artificial divide. Soon after reunification, the story was about grumbling among West Germans about money being poured eastward to rejuvenate the economy there. But in the former East, they never felt it was enough. And the far right soon gained a toehold. Since Angela Merkel's open migrant policy, eastern areas have seen an influx of refugees, and that toehold by the far right has become a foothold. Violence has been introduced into the mix, with each side blaming the other. In the city of Chemnitz last week, thousands of right-wing extremists and sympathisers have taken to the streets after a man died, and it emerged the suspects were Iraqi and Syrian. It's not lonely on Chemnitz, where the AfD is strong. John Sweeney has been to the city of Cottbus in the state of Brandenburg, and a warning that his report contains the N-word. We are the German people. Wir müssen jetzt den Preis für die Vergangenheit bezahlen, indem wir durch Migration unsere Identität sozusagen und unsere Kenntlichkeit aufgeben. Lying press. Wir sind wirklich der ruhige Part. Ruhig und besonnen. Ich habe noch nie irgendetwas gesehen, was in den Medien dargestellt wird. In East Germany now, present anger and echoes from the past are building a new invisible wall of hate. The murder of a German reportedly by migrants has revealed deep fault lines. East Germany is seething. Is this same old for East Germany, a place that's been down in the dumps since the fall of the Berlin Wall, and which has had a fair old history of flirting with the far right? Or is this something altogether new and dark? Since reunification, there's been more far-right violence in the Old East. The state of Brandenburg and its second city, Cottbus, is no exception, and it isn't new. It was on this very corner in 1992 that a band of neo-Nazis attacked a refugee shelter. They made a stand for 4 days, and they hurled rocks and Molotov cocktails, and they chanted, "Foreigners out, and Germany is for Germans." Now we're getting exactly these phrases today. You can almost hear the echo. The Old East has not done well out of Germany's economic boom. Here in Cottbus, 1 in 5 are at risk of being in poverty. They make less money. Education is poorer. Violence between locals and refugees has divided Brandenburg's second city. Hello, John Sweeney from the BBC. Hello, you're welcome. The main beneficiary, the nationalist AfD party, now polling in second place across the nation. Die Probleme liegen in Cottbus sehr, sehr tief. Wir hatten mehrere Messerangriffe auf Bürgerinnen und Bürger. Und das hat natürlich die Stimmung, die sowieso im Osten anders ist. Wir sind sehr wach. Wir haben ein System schon mal fallen sehen, die DDR-Bürger. Und wir haben einfach andere Antennen. Der öffentliche Raum ist unsicherer geworden. This is Christoph Berndt, the founder of anti-immigration group Future Homeland. He's got no time for multiculturalism. Bedeutet Verlust von sozialer Sicherheit, bedeutet Verlust von Heimat, in dem es ganz friedlich aussah. Who supports the demonstrations in Chemnitz here? To Christoph and his supporters, this is a special moment of German awakening. All of you. Violence against some other people. Melanie was at Chemnitz. Also ich habe dort nur friedliche Leute erlebt, die darauf aufmerksam machen wollten, was ist eigentlich los in diesem Land. Denn es wird darüber gewettert, oh mein Gott, es sind böse Rechte unterwegs und böse Menschen. Und
niemanden interessiert ist, was dort passiert ist, dass dort jemand abgestochen wurde und jemand gestorben wurde. Und ich bei dem Daniel, der jetzt ermordet wurde, ich habe Rotz und Wasser geweint. Ja, ich bin mit Leidenschaft dabei und mir kommt gerade die Gänsehaut hoch und runter, was unserem Volk angetan wird. Sobald ich sehe, die wird belästigt und ich gehe dazwischen und ich steht am nächsten Tag mit Sicherheit in der örtlichen Presse, dass ich ein Flüchtling geschlagen und also ich werde sofort als Nazi bezeichnet. Also die Menschen, meine Tochter hat das ist fast 15 Jahre her, einen Neger, sagt man nicht, einen Schwarzen, beobachtet, wie er in einem Drogeriemarkt geklaut hat. Sie hatte Angst, den an der Kasse anzuzeigen, Angst vor Repressalien, dass es heißt, du bist ausländerfeindlich, du hast was gegen Ausländer. At the moment you interfere, the moment you try and defend someone, Right, you're accused of being a Nazi. Right. Okay, but people are afraid that what's happening now is that some people in Germany are in danger of repeating the mistakes of the past. Und wenn wir so ein Nazistaat wären, wo jeder Ausländer Angst um sein Leben und seine Existenz haben müsste, warum kommen sie alle? Warum sind sie hier so gerne? Warum holen sie ihre Familien nach? Warum gehen sie durch ganz Europa und bleiben nicht in Kroatien und bleiben nicht in Ungarn und bleiben nicht in Slowenien und bleiben nicht mal in Österreich und kommen nach Deutschland? For this young father, who's one of the 7 in 10 locals who don't support the AfD, it's time to get out. I'm a little bit more afraid of the AfD people, I have to say. Sometimes I've got the feeling they're a little bit of a cause of all these things that are happening now, because all the far-right guys who wanted to burn down some places in 1992, they didn't move away, they didn't vanish. Yeah? They're still here. The number of migrants in Cottbus has tripled since 2014, but finding a single one happy to talk to us on camera is not easy. Salman, a refugee from Afghanistan, is the exception. Der fast 3 Jahre hier gesessen. In Cottbus, jeden Zeit Angst, jeden Zeit Problem. Manchmal deutsche Leute andere Modelle geguckt. Das ist schwer bei mir. Das ist nicht mein Baum. The mayor of Cottbus is in Angela Merkel's party. He's wrestling with his leader's policies. Der Staat aus meiner Sicht nicht voll handlungsfähig. Und das führte dazu, dass es Protestaktionen gab, die jetzt, und da bleibe ich dabei, jetzt noch mit Rechtsextremen verschärft werden. Und das ist eine Qualität, wo wir neue Antworten auch finden müssen, wie wir damit umgehen. So, yes or no, she screwed up? Nicht nur sie, auch andere. Angela Merkel's generosity has unlocked a door to the demons of the past. Things that once seemed unmentionable are now being said loud and strong.